Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, Ryan Adi Kazuma. Kilas, MNJ23B. Makal, komunikasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Etika bisnis, menggapai sukses dengan integritas. Membangun fondasi bisnis yang berkelanjutan. Definisi etika bisnis. Etika bisnis merujuk pada seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dalam konteks bisnis. Pentingnya etika dalam dunia bisnis. Etika memberikan landasan yang kuat untuk hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Tujuan presentasi, memahami pentingnya etika bisnis dan bagaimana menerapkannya dalam praktik bisnis sehari-hari. Kenapa etika bisnis penting? Membangun reputasi perusahaan. Etika yang baik membantu membangun reputasi yang kuat dan dipercaya oleh pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Menciptakan hubungan yang baik dengan klien dan pelanggan. Etika yang baik membantu membangun hubungan yang langgeng dan saling menguntungkan dengan klien dan pelanggan. Mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Etika bisnis yang kuat membantu menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Prinsip etika bisnis. Transparansi. Memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada semua pihak terkait. Kejujuran, menghormati kebenaran dalam segala situasi dan komunikasi bisnis. Tanggung jawab sosial, memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan dan tindakan bisnis. Etika dalam penggambalan keputusan. Analisis kasus X, di mana sebuah perusahaan harus memilih antara menggungkapkan kekurangan produknya kepada konsumen atau menyembunyikannya. Pilihan etis versus pilihan tidak etis. Diskusi tentang konsekuensi dari masing-masing pilihan dan bagaimana pilihan etis mendukung prinsip-prinsip etika bisnis. Dampak dan implikasi. Menganalisis bagaimana keputusan tersebut memengaruhi reputasi perusahaan dan hubungan dengan pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Definisi CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada kewajiban perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasi bisnisnya. Contoh program CSR yang sukses. Studi kasus perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menerapkan program CSR yang efektif dan berdampak positif. Budaya etika di tempat kerja. Menanamkan nilai etika dalam organisasi. Pentingnya membangun budaya perusahaan yang mendorong prinsip-prinsip etika dalam setiap tindakan dan keputusan. Memastikan kepatuhan terhadap standar etika, langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi mematuhi standar etika yang ditetapkan. Etika dalam hubungan dengan pemangku kepentingan. Pelanggan. Pentingnya memberikan layanan yang jujur dan bermutu kepada pelanggan. Karyawan. Memastikan kesejahteraan dan perlakuan yang adil terhadap semua karyawan. Pemasok. Mendorong praktik bisnis yang etis dalam rantai pasokan perusahaan. Masyarakat. Menjadi anggota yang bertanggung jawab dalam masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Strategi mempromosikan etika bisnis. Penegakan kebijakan etika. Memastikan bahwa kebijakan etika diterapkan secara konsisten dan adil kepada semua anggota organisasi. Memonitor kinerja etika. Menggunakan metrik dan evaluasi untuk memantau kepatuhan terhadap standar etika dan meningkatkan kinerja secara berkala. Tantangan dan kesimpulan. Tantangan utama dalam menerapkan etika bisnis. Kompleksitas lingkungan bisnis, tekanan untuk mencapai tujuan financial, dan perbedaan budaya dan nilai. Pentingnya kesadaran akan etika bisnis. Kesadaran akan pentingnya etika bisnis dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Mendorong peserta untuk memprioritaskan etika bisnis dalam praktek bisnis mereka dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika.